Ah, good afternoon, sir. Yesterday, previous class already I have started with final account. What is introduction of final account? Okay, na? And what are the advantages and disadvantages of final accounts? And what are the objectives of final accounts? Okay, and what is introduction of final accounts? That kind of topics already in class I have explained that. Okay, na? And today, included in the part of final account, today we will discuss about the capital and revenue items. What is that? The capital and revenue items. What are the capital expenses and what are expenditure and what are the deferred expenditure and as well as what is capital receipt and capital income and what is revenue income and what is deferred income. That kind of activities compulsory we will know to enter to the preparation of the trading account and profit and loss account and balance sheet. Okay, now three kinds of financial statements are also the before preparation of the financial statement compulsory we will know information about of the what are the revenue items and what are the capital items and what are the capital expenses and what are the revenue expenses and what are the capital incomes and what are the revenue expenses. That kind of information today in our present class we will discuss about the capital and revenue items. Okay, now to this kind of class already. So once again, I will repeat just a small introduction of what is final accounts. Already you know that. Already I have explained one of the accounting cycle. The accounting cycle starts at the stage of the first stage and first is also called as what is that journal entries and after that preparing to the ledger and after that preparing to the real balance and after that we will prepare to the final account and I will Sir, video is stuck uh, sir. Voice in journal video. ledger balance and final Sir, account. It is also accounting cycle and accounting process included to the accounting procedure is also there. That kind of process is also called as what sir, is that accounting cycle. Okay, na? In the process accounting cycle there are the final hey, account sir, is a one of the last stage and last step. Are sir, నాకు వీడియో ఆడియో స్ట్రక్ అవుతుంది Sir, video and voice stuck అవుతుంది sir, సార్. video and voice and video is stuck ఏంది వాయిస్ అవుతుంది. కట్ అయితే అవును అవును సార్, సార్. వీడియో కూడా. సార్ అట్లే లైన్ లో ఉండాలి మళ్ళీ లాగిన్ అయితా స్టక్ అవుతుంది సార్. చూడు ఇప్పుడు చూడండి స్టక్ అవుతుందే ఓకే సార్ ఇప్పుడు Okay, good afternoon, students. All of you stop your voice feature in your mobile. Okay, huh? Whatever may be person should be have any interest your video feature in your mobile also. Okay, now but voice feature should not start that kind of feature in your mobile. Okay, now will be do nuisance to us. Okay, now after completion of my class, if you have any person, if you have any doubt, you should ask me. And after completion of my class, I will give to the time period to you in the asking of the some questions to ask me also. Okay, now clarify that. Whatever maybe question will be there, some of the clarification of that kind of question. Okay, now okay. My video will be there as clarity or not? మా క్లారిటీ No, sir. స్ట్రక్ అవుతుంది. There is no clarity. sir, there is no clarity. Voice
స్ట్రక్ అయిపోయింది సార్ ఆయన. ఏమై బాబు వీడియో అండ్ వాయిస్ రెండు స్ట్రక్ అవుతుంది. వెయిట్ చేయండి, వేరే రూమ్ కి షిఫ్ట్ అవుతున్నాం. వేరే రూమ్ కి షిఫ్ట్ అవుతున్నాం, వెయిట్ చేయండి. అంటే రాసిన మొత్తం ఇప్పుడు వేస్ట్ అయినా సార్. మళ్ళీ బోర్డు మీద. ఓకే. Good afternoon, students. Yesterday, already I have started the final accounts chapter. Okay, na? From this kind of chapter, we will get to the one of the 20 marks problem in intermediate public examination of first year examinations, and as well as one of the 5 marks chapter. We will get 5 marks question. We will get that, and as well as one of the 2 marks question we will get from intermediate public examination. This is also totally the chapter will carry how many marks we will get that 27 marks we will get that. One of the 20 marks problem will become, one of the 5 marks question will become, and one of the 2 marks question will become. Okay, na? 20 plus 5 plus 2 is equal to 27 marks 27. chapter. Okay? So this is also very important chapter to us in the purpose of the intermediate public examination of the first year only, not second year. Okay na? ఏమైంది, ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందే? చెప్పండి. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు క్లారిటీ వస్తలేదా? క్లారిటీ వస్తుంది సార్. వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుందే? సార్ క్లారిటీ వస్తుంది సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. Already I have explained that what is introduction of final account. Final account is nothing but it is a one of the last stage and last step included to the accounting process and accounting cycle. Okay na? Already you know that the definition of accounting, AICPA, American Institute Certified for Public Accounts, is also given one of the definition of accounting. Accounting is nothing but it is a recording of the all types of business transactions and classifying and summarizing, and finally it should be revealed to management. Profit will be arising and loss will be arising in the business organization. That kind of situation, that kind of process is also called as what is that accounting. Okay na? In that kind of accounting process, already I have explained that, and I have that how to prepare the journal and how to write the journal entries. That is also one of the first step included to the accounting cycle. Okay na? And as well as second step, what is the ledger? Already you know that how to prepare the ledger accounts and how to prepare the different types of ledger accounts included to the ledger process is also there. Okay na? And as well as the third step, what is the preparation of the trial balance. Already you know that how to prepare the trial balance and what are the activities and what are the steps we will take in the preparation of the trial balance is also there. Okay na? And whenever completion of the journal, ledger, trial balance in that kind of business organization, we should not identify and we should not find out the profit will be arising and loss will be arising in the business organization. Okay na? మరి మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ రాసిన తర్వాత లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేసి ఏదైతే ట్రియల్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మరి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ లో ప్రాఫిట్ అనేది లాస్, ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నావా? చేయగలుగుతలేము. కాబట్టి మనం ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఫైనల్ గా we should prepare to the final accounts. What is that? We should prepare to the compulsory at the ending of the financial year. Compulsory we should prepare to the final accounts. Okay na? Through that kind of preparation of the final account, we should know the profit will be arising and loss will be arising in the business organization. Through preparation of the three kinds of financial statements are also there. That is also called as what is that? Trading account and profit and loss account and balance sheet. From this kind of three kinds of preparation of the financial statements, we should know the profit will be arising and
loss will be arising in the business organization. That kind of final step included to the accounting cycle is also called as what is that? Final account. Okay, na? But from that kind of preparation of this kind of final accounts in the business organization, we should know the profit will be arising and loss will be arising in the business organization. Okay, na? And as well as in that kind of business organization, the financial position. Okay, na? Our business organization financial position will be there as a good or bad and average. What kind of financial performance will be there? That kind of situation we will know to preparation of the final accounts in the business organization. Okay, na? Already you know that in the included to the financial year. Already you know that the financial year is also the accounting year. Accounting year is also classified into two types of classifications are also there. The first one financial year. The second one, what is that? Calendar year. Okay, na? Already you know that calendar year should be start at the January 1st and end of the December 31st, and as well as financial year. The financial year will be start at the April 1st and ending of the March 31st. That kind of 12 months time period is also have that kind of period is also called as what is that? Calendar year and financial year. Okay, na? At the ending of the financial year, at the ending of the calendar year in business organization, we should prepare the final accounts included to the three kinds of financial statements are also there. From that kind of preparation of three kinds of financial statements, we should know the profit will be arising and loss will be arising in the business organization. Okay, na? In that kind of finally, the management should be taking to the any one of the business decisions in the business organization. That kind of decision will be taken depending upon the final accounts. Already you know that the advantages of final accounts. What are the advantages of final accounts are also there? To know the profit and loss will be arising in the business organization, and what are the financial position will be arising in the business organization, and as well as to management should be taken to the any one of the business decision. That kind of situation will be depending upon the final accounts are also there. Okay, na? And as well as in the society, whenever we should want to take any one of the loan to approaching to the any one of the financial institutions, on that kind of situation we should submit to the final account to the what is that? Financial institutions are also there. That kind of purpose we should prepare it to the final accounts included to the business organization. That is also advantages and disadvantages are also there. What are the disadvantages of final accounts are also there? Whenever we should preparing to the any one of the final accounts in that kind of situation, we should consider to the historical information. On that purpose, the final account should not reveal to the accurate information of the business organization, and as well as the final account should not reveal and should not find out to the accurate profit and loss in the business organization is also there, because of we should depending upon the historical information. Okay, now we should preparing to the final financial statements the consider and depending upon the historical information is also there. On that purpose, the final account should not reveal to the accurate financial information to the public and to government and to the society is also there. That is also disadvantages of the final accounts are also there. Okay, na? And included to the final accounts, and before we will enter to the how to prepare to the trading account and how to prepare to the profit and loss account and how to prepare to the balance sheet, we will know some basic information about of the what is the capital and revenue items. Okay, like the capital and revenue items are also classified into two categories are also there. The first one expenses, the second one incomes are also there. The capital and revenue items are also classified into two types are also there: capital expenditure and revenue expenditure and deferred expenditure. And as well as in the point of view of the income, the capital receipt and revenue receipt and deferred receipt is also there. Okay, now first of all we will know about information about of the what is capital expenditure and what is revenue expenditure and what is deferred expenditure, and as well as what is capital receipt and what is revenue receipt and what is deferred receipt. First of all we will know information about of the what is capital expenditure. Okay, now the capital expenditure is nothing but, first of all you should listen,
the capital expenditure is nothing but whenever we should do any one of the expenditure in the business organization, that kind of expenditure utility will be there at the time period of the more than 1 year. That kind of expenditure is also called as what is that? Capital expenditure. Okay, na? This type of expenses will not not recurring in the business organization is also there. That kind of expenditure is also called as what is that? Capital expenditure. Okay, na? Whenever we should do any one of the capital expenditure, that kind of expenditure usually will be there as a time period of the more than 1 year. 1 year is also there. ఆమ్గోత్ కిరణ్ ఏమైంది? అరుణ్ కుమార్, ఆమ్గోత్ కిరణ్ ఏమైంది బాబు? అరుణ్ కుమార్, అరుణ్ కుమార్, అరుణ్ కుమార్ చెప్తారు అరుణ్ కుమార్, ఆమ్గోత్ కిరణ్ ఏమైంది బాబు? సారీ సార్, చెప్పండి సార్. టైం వేస్ట్ చేయకులే నాయనా. ఏ ప్రాబ్లం ఏంటి నాకు? ఇప్పటికే టైం లేట్ అవుతుంది. సారీ సార్, గోపి చెప్పండి సార్. ఏమైంది? గోపి, గోపి ఏం లేదు సార్, ఏం లేదు. నేను కాదు సార్, ఎవరో మరి తెలియదు. కాదు బాబు, మధ్యలో ఏమైంది? ఎందుకు ఆన్ చేసి నవ్వుతురు? ఎందుకు మాట్లాడుకుంటారు మీ అంతటి మీరే? अरे कसन हंस रहे काय दो अरे हंसने आवाज हंसने और भरा अब हंसे मत సార్ వాళ్ళు జస్ట్ టైం పాస్ చేస్తారు సార్, అంతే. మీరు చెప్పండి. టైం పాస్ సార్ వాళ్ళు, అంతే. చెప్పండి. ఓకే, all of you stop your voice created in your mobile. Don't start that kind of feature in the middle class also. That kind of feature will be do more disturbance to all kinds of peoples there in the online classes. That kind of feature will be do the more nuisance are also there. Okay na? When you should start to the any one of the voice feature, that kind of nuisance will be do the more disturbance are also there. Okay na? నేను మాట్లాడేది మీకు వినిపించదు, మధ్యలో మీరు వాయిస్ ఫీచర్ ఆన్ చేస్తే మీరు మాట్లాడేది నాకు అర్థం కాదు, వీడియో స్ట్రక్ అయిపోతుంది, మొత్తం చెప్పేది కూడా మొత్తం స్ట్రక్ కావడానికి ఛాయిస్ ఉంది. ఆమ్గోత్ కిరణ్ ఏమైంది? ఊరికే ఆన్ చేస్తున్నావు ఏం బాబు? ఆమ్గోత్ కిరణ్, ఆమ్గోత్ కిరణ్ ఎందుకు వాయిస్ ఆన్ చేస్తున్నావు? ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడుగు, చెప్పు. ఏంది చెప్పు, చెప్తా. ఏమన్నా ప్రాబ్లమా? చెప్పాబా. ఆమ్గోత్ కిరణ్ ఏమైంది సార్? ఏమైంది? మధ్యలో ఊరికే వాయిస్ ఆన్ చేస్తున్నావు, ఏమైంది? ఏం ప్రాబ్లం? నేను కాదు సార్. ఓకే, వాయిస్ ఆన్ చేస్తున్నా సార్ మ్యూట్ లో పెట్టుకోరా ఆయన ఫోను. మ్యూట్ లో పెట్టు బాబు. మళ్ళా ఆన్ చేయకండి నాయన. ఈ ఆన్ చేసి దిమాగ్ ఖరాబ్ చేయకండి. నాకి నువ్వు చెప్పేది కూడా చెప్పనీకి వస్తలేదు. దేశ ముందుకే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మళ్ళీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ని మీరింత ఇంట్రెస్ట్ దొబ్బితే చెప్పేది కూడా విడిచిపెట్టేస్తాం. మీ ఇష్టమే, మీకే ప్రాబ్లం. వాటర్ తాగొచ్చిన సార్, అయితే మా తమ్ముడికి ఇచ్చిన ఫోన్. ఓకే, ఏమన్నా కాదు కానీ వాయిస్ ఆఫ్ చేయి. వీడియో ఆన్ చేసినా ఏం కాదు కానీ వాయిస్ మాత్రం ఆన్ చేయకండి దయచేసి. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏ సామ్లో రే ఫైనల్ అకౌంట్ టైం చేయండి సామ్లో. మీకు కూడా లేట్ అవుతుంది. నెట్ వేస్ట్, అందరిది నెట్ వేస్ట్. ఇట్లా మాట్లాడుకుంటే టైం వేస్ట్, నెట్ వేస్ట్, అంతా వేస్ట్. చెప్పండి. ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే అంత తొందరగా అయిపోకూడదు. ఓకే, వెరీ గుడ్. వాయిస్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ చేసుకోండి బాబు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను టైం ఇస్తా, ఒక 10 minutes. ఆ 10 minutes టైంలో అడగండి, నాకు చెప్పేస్తా డౌట్స్ ఉంటే. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.
what is capital expenditure and what is revenue expenditure and what is deferred expenditure. First of all, you should understand the capital expenditure. The capital expenditure is nothing but it should be there in the situation of the non-recurring nature. Okay, na? And as well as whenever in the business organization this kind of expenditure we will do, that kind of utility of this type of expenditure will be there more than 1 year. That kind of expenditure, that kind of expenses are also called as what is that? Capital expenditure. For example, purchasing of building, purchasing of machineries, purchasing of motor car, that kind of nature of expenses utility will be there more than 1 year. 1 year is also there. Okay, na? That kind of expenses are also called as what is that? Capital expenditure. Okay, na? Capital expenditure అంటే ఏం లేదు బాబు, మనం ఏదైనా ఒక ఖర్చుని బిజినెస్ లో ఏదైనా ఒక ఖర్చు చేసినట్లయితే ఆ ఖర్చు యొక్క ఉపయోగం అనేది ఎట్లా ఉండాలి? మోర్ దెన్ 1 year, అంటే 2 సంవత్సరాలు, 3, 4, 5, 6 సంవత్సరాల వరకు ఆ ఖర్చు మళ్ళీ పునరావృతం కాదు. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేసుకోవాలి? ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పర్చేసింగ్ ఆఫ్ మిషనరీస్. మనం మిషనరీస్ ని ఒకసారి పర్చేజ్ చేసామంటే ఇయర్ లో మళ్ళీ పర్చేజ్ చేస్తామా? చేయం. అంటే ఒక్కసారి మనం మిషనరీస్ ని పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క వర్కింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఎట్లుంటది? 3 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాల వరకు పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ బి దేర్ యాజ్ ఏ నాన్ రికరింగ్ నేచర్. అంటే పునరావృతం కానటువంటి ఖర్చులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఖర్చులని మనం ఏ ఖర్చుల కింద ట్రీట్ చేసుకోవాలి? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. Revenue expenditure is also one of the quite opposite to the capital expenditure. In the business organization, whenever we should do any one of the expenditure, that kind of utility of expenditure will be there less than 1 year is also there. That kind of expenditure is also called as what is that? Revenue expenditure. For example, paid wages. For example, paid salaries. Okay, already you know that in business organization మనం wages కావచ్చు, salaries కావచ్చు, ఎప్పుడు paid చేస్తాం? పర్ మంత్ paid చేస్తూ పోతూనే ఉంటాం. కాబట్టి ఆ ఖర్చు యొక్క యూటిలిటీ అనేది ఆ ఖర్చు అంతా ఏమైతుంది? పునరావృతం అవుతూ ఉంటది. అంటే మంత్ కి మనం పేడ్ చేస్తూ పోతూనే ఉండాలి. మరి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని మనం ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద ట్రీట్ చేయాలి? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ నేచర్ విల్ బి దేర్ యాజ్ ఏ డిపెండింగ్ అపాన్ ది రికరింగ్ నేచర్. అంటే పునరావృతం అయితేనే ఉంటాయి. ఆ విధంగా అయ్యేటటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ని మనం ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద ట్రీట్ చేయాలి? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? Deferred expenditure. Deferred expenditure is nothing but in present situation, in present financial year, we will pay and we will do one of the expenditure will be there, but that kind of expenditure will be postponed to the next financial year is also there. That type of expenses are also called as what is that? What is that? Deferred expenditure. Okay, na? డిఫర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏం లేదు బాబు, ఈ సంవత్సరం చేయాల్సినటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్ ని మనం నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి పోస్ట్ పోన్ చేసి నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని కూడా పేడ్ చేసినట్లయితే మరి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే మనం దేని కింద ట్రీట్ చేసుకోవాలి? డిఫర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని తెలుగులో ఏమంటాం అంటే వాయిదా వేసినటువంటి ఖర్చుల కింద ట్రీట్ చేస్తాము. అంటే వాయిదా వేసేటటువంటి ఖర్చులు అంటే పోస్ట్పోన్స్ ఆఫ్ ద expenses to the next financial year. That kind of expenditures are also called as what is that? Deferred expenditure. Okay, na? This is also of the capital expenditure and revenue expenditure and deferred expenditure. Okay, na? And as well as once again you should listen what is capital receipt and what is revenue receipt and what is deferred receipt. Okay, now first of all you should understand the capital receipt. Capital receipt is nothing but that this type of utility will be there more than 1 year. Okay, na? And as well as this type of receipt to nature will be depending upon the non-recurring nature is also there. That type of receipts are also called as what is that?
capital receipt. For example, say sold of the machinery. For example, sold of building. For example, sales of the machineries and sales sold of the building and sold of the furniture. That is also examples of the what is the capital receipt. Okay, na? This type of receipt should not recurring nature. Okay, na? This type of receipt will be there depending upon the nature of the non-recurring nature is also there. That kind of receipts are also called as what is that? Capital receipt. Okay, na? This type of receipt utility will be there more than 1 year time period is also there. That kind of receipts are also called as what is that? Capital receipts. For example, sold of furniture, sold of machinery, sold of building. That is also examples of the capital receipts. Okay, na? And another revenue receipts. Revenue receipt is nothing but this type of receipt will be there in the nature of the recurring nature in the business organization. Okay, na? This type of receipt to utility will be there less than 1 year. That kind of receipt is also called as what is that? What is that? Revenue receipt. For example, what is that? Getting to the commission, okay, na, per month, and getting to the sold of sale of goods are also there. That is also every day and every month we will sold to the goods are also there. From that way we should getting to the some income. That kind of receipt is also called as what is that? Example of the what is that? Revenue receipt. Okay, na? And as well as deferred receipt. This deferred receipt is nothing but in present financial year, actually we should get that kind of receipt. But that kind of receipt we will get in the year of the next financial year. Okay, na? And next financial years are also there. That kind of receipts are also called as what is that? Deferred receipt. Deferred receipt at ఏం లేదు బాబు, ప్రజెంట్ ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో మనకు రావాల్సినటువంటి ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇన్కమ్ నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో కూడా వచ్చినట్లయితే ఆ టైప్ ఆఫ్ రిసిప్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టైప్ ఆఫ్ రిసిప్ట్స్ ని మనం ఏ రిసిప్ట్స్ కింద ట్రీట్ చేసుకోవాలి? డిఫర్డ్ రిసిప్ట్స్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ఆల్సో డెఫినిషన్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ అండ్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్ అండ్ డిఫర్డ్ రిసిప్ట్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ అండ్ revenue items. Okay, na? And as well as our next class, what is that? How to preparation of the trading accounts. Already you know that the final account final in the part of the preparation of the final accounts we should prepare to the three kinds of statements are also there. The first statement, what is the first statement? Trading account. The second statement, what is that? Profit and loss account. The third statement, what is that? Balance sheet. Okay, na? And today I will give to the some of the introduction of the how to prepare the trading account, and in the preparation of the trading account what kind of items we will taken in the table of the trading account. That kind of information present we will discuss about of the what is trading account. Okay, na? Just wait. Ah.
బాబు లైన్ ఉన్నారా? సార్ వెరీ గుడ్. In preparation of the final accounts is nothing but it should be have a sum of the three kinds of financial statements are also there. Okay na? The first statement is nothing but what is that? Trading account. The second statement, what is that? Profit and loss account. The third statement, what is that? Balance sheet. Okay na? Whenever we should prepare into this type of three kinds of statements are also there. After preparation of this kind of three statements, they completed of the final accounts in the business organization. Okay na? And included in the part of three kinds of financial statements, the first statement is nothing but what is the trading account. Okay na? The trading account is nothing but in the preparation of the trading account we should consider to the all types of direct expenses and all types of direct incomes, and from that way we should get into the direct expenses will be deducted from the directed incomes. After that we should get into the gross profit. Okay na? And in the situation whenever the direct expenses will be more than to the direct incomes are also there. On that kind of situation we should get to the sum of the gross loss is also there. Okay na? Whenever we should getting to the any one of the gross profit and gross loss is also there, the gross profit and gross loss will be transferred to the profit and loss account. Okay na? In the preparation of the trading account, first of all, already you know that the ledger format, there are the trading account one of the format is also there. The particular rupee, and left side is the debit and right side is the credit is also there. Okay na? First of all, in the preparation of the trading account, we should consider and we should take into the sum of the debit side. We should consider to opening stock. Okay, it is also one of the direct expenditure. Okay na? And the second one, net purchases. Net purchases means from the purchases we should do deducted from the purchase returns are also there. After that we should get into the net purchases. That kind of net purchases we will consider at the side of the debit side of the trading account is also there. And as well as to all direct expenses. Okay na? Whenever when the preparation of the trading account we should follow the sum of the nominal account formula. Already you know that the nominal account formula. What is in the depending upon the nominal account formula, what kinds of activities will be debit and what kind of activities will be credited. Already you know that వేటిని డెబిట్ చేసి వేటిని క్రెడిట్ చేయాలి నామినల్ అకౌంట్ ప్రకారము. ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ నేమో డెబిట్ చేస్తాం, ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ నేమో credit చేయాలి. ఓకేనా? ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వీ షుడ్ ఫాలో ద వన్ ఆఫ్ ద నామినల్ అకౌంట్ ఫార్ములా. ఓకేనా? ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ అండ్ వీ షుడ్ ఫాలో ద నామినల్ అకౌంట్ ఫార్ములా. The expenses and losses will be taken at the side of the debit side, included to the trading account. Okay na? And as well as the incomes and gains will be there. That kind of incomes and gains will be considered in the side of the debit side. In the preparation of the trading account is also there. Okay na? Whenever we should consider to the all types of direct expenses and all types of direct incomes. After that we should find out and we should calculate the gross profit will be arising and gross loss will be arising. That kind of information we will know in the preparation of the trading account is also there. Okay na? First of all you should listen. Gross profit ఎట్లా వస్తుంది, గ్రాస్ లాస్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే చూడండి ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ కూడా అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉండి డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ మనం క్రెడిట్ మొత్తాన్ని కూడుకున్న తర్వాత క్రెడిట్ తీసుకొచ్చి ఇందులోకి డెబిట్ ఐటమ్స్ ని తీసేస్తే వచ్చేటటువంటి ఫిగర్ మనకి ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కింద క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే వచ్చేటటువంటి ఏవైతే క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఇన్కమ్స్లోకి వెళ్ళి ఏం చేయాలి, డెబిట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్ ని తీసేస్తే వచ్చేటటువంటి ఫిగరే మనకి ఏమైంది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కింద క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? అట్లా కాకుండా చూడండి, ఒకవేళ మనకి
డెబిట్ ఐటమ్స్ కూడా అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉండి క్రెడిట్ ఉన్నటువంటి అమౌంట్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఫస్ట్ డెబిట్ ని టోటల్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత అదే టోటల్ క్రెడిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నటువంటి అమౌంట్ మనం తీసేస్తే వచ్చేటటువంటి ఫిగరే మనకి ఏమైతుంది, గ్రాస్ లాస్ కింద క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంది, ఇన్కమ్స్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే మనకు వచ్చేది గ్రాస్ లాస్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఇన్కమ్స్ ఎక్కువగా ఉండి ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా తక్కువగా ఉన్నట్లయితే మనకు వచ్చేటటువంటి ఫిగరే మనం దేని కింద ట్రీట్ చేసుకోవాలి, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆఫ్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద trading account included to the three kinds of financial statements in the part of the what is that final account. ఓకే అంటే మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు 3 స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి. ప్రిపేర్ చేసేటటువంటి స్టేట్మెంట్స్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం తీసుకుంటున్నాము, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా, మరి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటంటే depending upon the preparation of the trading account procedure will be depending upon the nominal account formula. Already you know that under guidelines of the nominal account we should treated as the expenses and losses will be debited and incomes and gains will be credited. Okay na, on that purpose we should relate to the all types of direct expenses at the side of the debit side included to the trading account and as well as all the incomes, all the direct incomes we will treat it and we will consider at the side of the credit side included to the trading account. That kind of pro forma, that kind of format is also called as what is that ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఓకేనా, అంటే మరి చూడండి, మరి మనం ఎప్పుడైతే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తామో ప్రిపేర్ చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం దేనిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయడం ద్వారా అంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లేకపోతే గ్రాస్ లాస్ వచ్చిందా అనేది మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైండ్ అవుట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, మరి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చినా గ్రాస్ లాస్ వచ్చినా రెండింటిని మనం ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఒకవేళ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఎక్కడ తీసుకోవాలి, క్రెడిట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఎక్కడ తీసుకోవాలి, డెబిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ఆల్సో బేసికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆఫ్ ది వాట్ is that how to prepare the trading account. Okay na, you should open your textbooks, the page number of the పేజ్ నెంబర్ 246. బాబు గోపి, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయా అందరి దగ్గర? టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయా? అకౌంటింగ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లేకపోతే నేనేం చేయలేను. ప్రజెంట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మన దగ్గర ఒక ప్రొఫార్మా ఉంటది. మీ దగ్గర మెటీరియల్స్ ఉంటే మెటీరియల్ కూడా ప్రొఫార్మ్ ఉంటది. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్ మెటీరియల్స్ అన్ని ఉన్నాయి అందరి దగ్గర. మెటీరియల్స్ అందులో ఫార్మాట్ ఉంటది. ఆ ఫార్మాట్ ని మీరు ఏం చేస్తారంటే రేపు ఒక దగ్గర రాసుకొని ఆ ఫార్మాట్ ని మీరు ఏం చేయాలి, నేర్చుకొని రావాలి. రేపటి క్లాస్ ఒకసారి చూడండి, ఫార్మాట్ ఎట్లుంటదంటే సేమ్ మనకి ఇట్లే ఉంది. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అని రాస్తాం పైన, ఇక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ పెడతాం, పర్టికులర్స్ రూపీస్ అంటాం. ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ ఏం రాస్తాం చూడండి, డెబిట్ సైడ్ రాసేది మనకి ఒకసారి వాయిస్ ఆఫ్ చేసుకోండి బాబా అందరూ. ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉన్న ఫార్మాట్ ని నేను చదివి చూపిస్తా చూడండి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ పేజ్ నెంబర్ 246 లో ఉంది. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ పర్టికులర్స్ రూపీస్ అన్నాడు. డెబిట్ సైడ్ చూడండి, 2 ఓపెనింగ్ స్టాక్, 2 పర్చేజెస్ లకి వెళ్ళి ఏమైనా పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఉంటే మైనస్ చేసి అవుటర్ లో రాసుకోవాలి. అంటే నెట్ పర్చేజెస్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. తర్వాత పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో క్యారేజ్, కార్టేజ్, ఫ్రైట్, కస్టమ్స్ డ్యూటీస్, ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్, క్లియరింగ్ చార్జెస్, ఆక్ట్రాయ్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, వేజెస్, ఫ్యాక్టరీ రెంట్, ఫ్యాక్టరీ ఇన్సూరెన్స్, గ్యాస్ అండ్ కోల్, వాటర్ చార్జెస్, ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ శాలరీ, వర్క్స్ మేనేజర్స్ శాలరీ అండ్ ఆయిల్ అండ్ ఫ్యూయల్,
and manufacturing expenses and heating and lighting and gross profit is also there. And credit side you should observe only sales minus sales returns. ఏమైనా సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉంటే మైనస్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓన్లీ less items will be there. Sales minus sales returns, and after that we should consider to the closing stock. Okay na? There are the by crossing loss is also there. అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉండి ఇన్కమ్స్ తక్కువ ఉంటే మనకు క్రాస్ లాస్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఇన్కమ్స్ ఎక్కువ ఉండి మనకు ఎక్స్పెన్సెస్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఏమొస్తుంది? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓకేనా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చినా గ్రాస్ లాస్ వచ్చినా మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో format and proforma to preparation of the trading accounts. Okay na? Already any one of the person should be have accounting textbooks. In the page number of the 246 there are the one of the proforma will be there. Okay na? In next class మీరు ఏం చేస్తారంటే రేపు నా క్లాస్ కి వచ్చే ముందర మీరు ఏం చేస్తారు, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ని ఫార్మాట్ ఒక దగ్గర నోట్బుక్ లో రాసుకొని ఆ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్ మీరు ఏం చేయాలి, చదువుకొని రావాలి. డెబిట్ సైడ్ ఏమొస్తున్నాయి, క్రెడిట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి అనేది మీరు నేర్చుకొని రేపటి క్లాస్ కి అటెండ్ కావాలి. ఎవరైతే ఈ ఫార్మాట్ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ని ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి రేపు ప్రాబ్లం చెప్పేటప్పుడు కూడా అర్థమవుతుంది ఈ ఫార్మాట్ నేర్చుకుంటే. ఓకేనా? ఎవరికైతే ఫార్మాట్ రాదో రేపు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థం కాదు. ఈయన ఎందుకు డెబిట్ సైడ్ ఇవి తీసుకుంటుండు, ఎందుకు క్రెడిట్ సైడ్ ఇవి తీసుకుంటుండు అని తెలవాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి, ముందుగా ప్రొఫార్మా నేర్చుకొని రావాలి. ఓకేనా? ఏం బాబు, రేపు అందరు ఏం చేస్తారు, ప్రొఫార్మా నేర్చుకొని రాండి. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? అయితే అరుణ్ కుమార్, గోపి, చరణ్ చెప్పు గోపాల్. డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్, డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఏమొస్తున్నాయి, క్రెడిట్ సైడ్ ఏమొస్తున్నాయో నేర్చుకొని రావాలి. ఫార్మాట్ ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి. అమౌంట్ కాలం రెండు ఉన్నాయి కదా సార్? రెండేం లేదు, ఒకటే ఉంటది. టెక్స్ట్ బుక్ లో రెండు ఇచ్చిండు, మనం ఒక్కటే క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇంకో ఇట్లా అన్ని మార్క్స్ క్లియర్ చేద్దాం. అర్థమైందా గోపి, గోపాల్? ఓకే సార్, అర్థమైంది. మీకు అమౌంట్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్, మనకి డెబిట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి, క్రెడిట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి అనేది రేపు ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకొని రావాలి, నేర్చుకొని రావాలి. అర్థమైందా? ఓకే సార్. రేపు డైరెక్ట్ గా నేను ఏం చేస్తా అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ని ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలో ప్రాబ్లమ్స్ మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి నేను సొల్యూషన్ రేపు చెప్పేస్తా. ఓకేనా? ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చెప్పాలి, తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చెప్పాలి, తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ చెప్పాలి. చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్ కి 3 ఫార్మాట్లు కలిపి చేస్తే మనకు 20 మార్కులు లెక్క అయిపోతుంది. 3 ఫార్మాట్లు రావాలంటే ఫస్ట్ ఒకటేసారి రావు పిల్లలకు. ఒకటేసారి 3 ఫార్మాట్లు చెప్పి 3 ఫార్మాట్లకు సంబంధించిన లెక్క చెప్పినాం అనుకో అర్థం కాదు. ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఎట్లా చేయాలో నేర్పియాలి, తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎట్లా చేయాలో నేర్పియాలి, తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎట్లా చేయాలో నేర్పియాలి. నేర్పించిన తర్వాత 3 స్టేట్మెంట్స్ కలిపి లెక్క ఎట్లా చేయాలి అనేది నేర్చుకుంటే మనకి 20 మార్కుల లెక్క కంప్లీట్ అయినట్టు. అర్థమైందా? ఓకే సార్. చెప్పు చరణ్, ఏమైనా డౌటా? ఏం లేదు సార్. టెక్స్ట్ బుక్ ఉందా నీ తానా? ఉంది సార్, ఉంది. రేపు ఫార్మాట్ నేర్చుకొని రా, సరేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే రేపు అడుగు రేపటి క్లాస్ లో. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్కా సార్? ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్స్, ఇప్పుడు చెప్పేది సెకండ్ ఇయర్ కాదు. ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకురా. ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ అయితే లేదు సార్, అన్ని రిటర్న్స్ ఇచ్చేసినాం కదా సార్ అప్పుడే. రిటర్న్స్ ఇస్తే నేనేం చేయలేను. మరి చెప్పేది చెప్పలేగా 20 మార్కులు లెక్క, 20 మార్కులు లెక్క చెప్పలే కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తున్నా. 27 మార్కులు వస్తాయి ఈ చాప్టర్కి వెళ్ళి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంత ఈజీగా తీసుకుంటే అంత నిర్దాక్షిణ్యంగా మీ చేతి నుంచి 27 మార్కులు పోతాయి. గోపి, అర్థమవుతుందా? రేపు క్లాస్ కి వచ్చే ముందర మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫార్మాట్ నేర్చుకొని రావాలి. రేపు నేను అడుగుతా, గోపి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ ఏమేమి వస్తాయి చెప్పంటే చెప్పాలి, క్రెడిట్ సైడ్ ఏమేమి వస్తాయి చెప్పంటే చెప్పాలి.
రేపు అడిగిన తర్వాతనే ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సరే, మంచిది. ఓకే బాయ్.